Oh, you snuck in the back way, huh? All right, sit down. Oh, lay down now. Go ahead, lay down. Lay down. Stay. Stay, Ola. Good job. Good job. Yigdal tonight or Adon Olam? That's okay. Yigdal. Last week we did Adon Olam. I might for next week change the thing. What's that? Thank you. I might next week change the English one that we're doing on Fridays, just to like mix it up a little. I'll do it one more time tonight. It's a good idea because you had another prior to this one. There was one. Good shot. Yeah, that's right. So Yeah. yeah, it's time. Pocket. 6 o'clock, I think. 6 o'clock by you. What? 6 o'clock. You want the time? Every watch is synchronized. Wait, my heart rate's being taken with me. It's just 6. 6 o'clock. All right. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome to Temple Beth Tzedek. We begin our services on page 214. Page 214. Ashrei Oshrei Vetecha Od Yalalu Choselo. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר השם קודשו לעולם ובאר ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. Continue with the Mourner's Kaddish, page 302. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. וילמד יברח חירותי וימליך מלכותי. בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה Richu. לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. We transition to our Kabbalat Shabbat service, the service for welcoming Shabbat. That service begins on page 10 with Yedid Nefesh. ידיד נפש אב הרחמן משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה אל מול הדרך ירב לו ידידותך מנופת צוף וכל תואם הדור נועה זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אלנה רפנה לה בהראות לה נועם זבח
אז תתחזק ותתרפא, והייתה לך שפחת עולם, ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אהבך, כי זה כמה נחשף לראות בתפארת עוזך. ענה לי מחמד ליבי, חושנה ואל תתעלם, יגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך. תאיר ארץ מכבודך, ונגילה ונשמחה בך, מהר אהוב כי במועד, וכהנני כי מעולם. Yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la la la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la la la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la la la. Yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria, letzur yishenu, nekadma fanav betoda. Naria, naria, letzur yishenu, bizmirot naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Arbaim shana kud bedor va'omaram to'e levavhem vehem lo yoru derachai asher nishbatu ve'apim yevon el menuchati Shiro l'Adonai shir chados Shiro l'Adonai kol ha'aretz Shiro l'Adonai baruchu shemo basru miyom liyom yeshuato sapru v'goyim כבודו בכל העמים נבלעותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נוראו על כל אלוהים לילה כי כל אלוהי העמים מלילים ואדוני שמיים עשה הוד והדור לפניו עוז ותפארת במקדשו הבו לאדוני משפחות עמים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו שאו מנחה ובואו לחצרותיו לילה השתחוו לאדוני בהדרת קודש חילו מפניו כל הארץ אמרו וגויים אדוני מולך אף תיקון תבל בעל תימות יודין עמים במישורים ישמחו השמיים ותגל haaretz Yeram hayam Omelo
יעלו סודי וכל אשר בו לי 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 עוז ירננו כל הצער לפני אדוני כי יבוא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו לי 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 We continue individually on pages 15 and 16. אורזרו לצדיק ולישראל ושמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קדשו. מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, וזרוע קדשו, הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זוכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ, את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושביה, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים, לי 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 We continue individually on pages 19 and 20. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קדשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. We continue on page 21. Please rise. מזמור לדוד, הבו לאדוני בן אלים, הבו לאדוני, כבוד ועוז, לי, הבו לאדוני, כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הירים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, לי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל. לבנון וסיריון כמו
כמו בן רמים, לי, 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 כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קודש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות. ובהיכלו כולו אומר כבוד, לי, 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 אדוני למבול יושב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לי, 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 You may be seated. We continue with L'chadodi on page 23. When we reach the final verse on page 25, we will rise and face the door to greet the Shabbat bride. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם, נסוכה סוף מעשה ומחשבות תחילה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצאי מתוך ההפיכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקומי, מה תשתוכחי ומה תמי בך, יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שויסייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך כמשוש חתן על כלה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לכדודי לקראת גאלה, פני שבת נקבלה. You may be seated.
We continue with the Psalm for Shabbat on page 27. Tzadik tamar yifrach ke'erez balvanon yiske shetulim beveit Adonai bechatzrot Eloheinu yafrichu od yenovon beseva Deshenim verananim yiyu lehagir ki ashar Adonai tzuri velo havlatabo. Erotecha ne'emnu me'od leveitcha nava kodesh Adonai leorech yamim. For those who are in mourning or observing Yartzeit, Mourner's Kaddish is on page 30. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. V'yolmad yivarach yiruteh v'yamlich malchuteh. V'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Israel. Ba'agala v'zman kariv v'yimru. Amen. Yehi shmei rabba mavorach le'olam ul'olmei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpo'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha. Richu. Le'elam min kol be'chata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata. Da'amiran ba'alma v'imru. Yehi shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Oseh shalom bimromav. Hu yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Be seated. Little sheet that I'd like to pass around. And do a short text study together. If you're joining us on live stream, Larry has posted the text sheet on the homepage. Shabbat Shalom. We read this week the beginning of the 10 plagues, and in it we read about the plague of the frogs. And so I thought we could take a look at that and then discuss a very interesting commentary on this plague. So just in one verse here, Exodus chapter 8, verse 2, it says, Aaron, Moses' brother, right? Aaron held out his arm over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land of Egypt. So Moses and Aaron's intervention to set history into motion to get the Israelites out of Egypt, it's happening. And the plagues are very well scripted. God lays out the plan to Moses ahead of time, knows that Pharaoh will be stubborn and will refuse to let them go. And God directs all of this behind the scenes, or in front of the scenes, in certain ways. And I even wondered today for the first time, because it's also scripted, does God know that we are one day going to be making plague puppets and plague toys and plague masks to make the Seder more interesting for kids and for all of us one day?
I have to think more about that. But there are always lessons to dive into, and this week certainly presents us with one of them. So you'll notice in the Hebrew of this verse, I bolded one word, hatzifardea. That is a singular noun. Okay, one frog. Well, one frog doesn't really sound like much of a plague. I mean, we've all seen a frog. It was usually survived the experience. And when we think about the plague of frogs, we think frogs here, frogs there, frogs are jumping everywhere, right? Pharaoh's head in his bed, and okay. So what's going on here? So Rashi, our medieval Torah commentator who provides commentary on not just the entire Tanakh, but the Talmud as well, he says, and the frogs, literally frog, came up, that really there was only one frog. But when they struck at it, right, trying to make it go away, smacking at it, it split into many swarms. Okay, so you can picture this, like they smack it, and then there's more frogs. And then as they continue to try to defeat it, more and more and more frogs. And that's actually how the plague of all of these frogs unfolded. So that's a midrashic explanation of the usage of the singular noun. He concedes this is a midrash. This is a story from the rabbis trying to understand what's happening. But as a literal explanation, one might say that the swarm of the frogs is denoted by the singular form, like deer, right? Grass is not one blade of grass, right? It's a whole field of grass. We have this phenomenon in grammar, right, where it's a singular, but it means a plural. So usually when Rashi provides us with two answers to a question, it usually means he's not sure. Like it could be this or it could be that. So I'll give you both options and you decide what you think is better. I think in this case, because he gives us the midrash first and then the literal interpretation, that he might know that it's the second one, but that feels like there's some value in providing us with the first one, something that we can learn from this. So we imagine this scene, whacking at the frog, more frogs keep coming, and they just keep trying to make it go away, and it just makes the problem worse. So my question, and it's a real question, I'd love to hear your thoughts, is, what makes someone want to hit the frog? And what keeps them hitting the frog even though it is making the situation worse? Thoughts? What? Oh, yes? Afraid of warts, yes. That is a big concern. A lot of frogs means a lot of warts. Why would someone keep at it? Like they're panicked, right? The adrenaline is flowing and they're just smacking at the frogs. That could be, for sure. What else? They don't want it near them. They don't what? They don't want the frog near them. Uh-huh. They're trying to shoo it away, and then of course it multiplies, and then they're shooing them all away. Yeah. So they're trying to solve one problem, which is to make them go away, but unfortunately they're causing another one. Yeah. Oh, well, Naomi, if the answer is in there, please let us know. That's good. What else? The Egyptians are hitting the frogs. Yeah, why were they hitting the frogs? Especially if, I would understand one hit, like frog, you want to make it go away. But if every time you hit it, it just creates more of the problem, then what? Why? Why keep doing it? A swarm of frogs might be scarier than one. Yeah? It's irrational. Mm-hmm. Yeah. So, the Egyptians, yeah. Right, so do you know, were you thinking it was the Israelites? Oh. Yeah, so what would that reason be?
To make more, yeah, okay, so that would make sense. That would make sense, that they could make this plague kind of multiply and work in their favor. What's it say? A plague. Good. You can show me later, but that's good. So I think that it's, the fact that we can't think of a reason why they would keep doing this, to me, explains that it's irrational, right, as Cheryl said. But I do think it's relatable that sometimes we get into a problem and we only have kind of one way to imagine how to solve it. And even though that way does not work, we don't necessarily stop trying in that way, and I'm thinking kind of metaphorically here, although, I had computer issues last week, and the only thing I could think to do was, turn it off and turn it on again. And when that didn't work, what did I do? Just turn it off and turn it on again, because maybe that would work. That didn't make it worse, but it didn't make it better. But I think it can be true with other problems in our lives, sometimes with people, right, where we try to do things, to make it better. When those don't work, we kind of sometimes double down, right, in our determination to solve the problem, or our desperation to solve the problem. Is that just me? No? Maybe. At first you don't succeed, try again, Right. Right? And then there's what's the definition of insanity? Yeah. Oh, no. I'm not going to give you an answer. How they end up, making the frogs go away is that Pharaoh, says to Moses, plead to God on my behalf, to make it stop. And so it's not by smacking the frogs that makes them go away. It's by acknowledging, that you've done something, wrong, or that God wins this round, which is kind of how the plagues are, because we know there's another round to follow and another round to follow. And so it's only through, Pharaoh kind of owning up to what's happening that the frogs can go away. But unfortunately, it's not enough to convince Pharaoh to entirely change his actions. There is a somewhat parallel story in Greek mythology. One of the labors of Hercules was to slay this monster called the Hydra. The Hydra started out with I think it was 8 heads. And so Hercules tried to kill it by cutting off the heads. And every time he did that, 2 heads would be back. Yeah. So Hercules solved this problem by taking a torch, and when he cut off a head, he would then put the torch to the neck so that it would grow 2 more heads. So if we put these stories together side by side, perhaps we have the lesson that if your first attempt doesn't work, you need to find something else to try. Mm-hmm. Good. Thank you. Yeah, I do. It's not exactly an answer, but I do think that's a lesson. Absolutely. Which is that if we find ourselves doing the same thing, receiving the same undesirable results, then it is time to try something new, right? Yeah. Any other thoughts? No? We solved it. Good. We solved irrational behavior. Yes. Well, good. Well, thank you for the conversation. Thank you for sharing your ideas. I appreciate them. And I hope that, we can have an open mind, be creative, and try to find ways to cope with things if they aren't going our way the first time around. Shabbat Shalom. We'll continue on page 30 as we join together in reciting the Kaddish in memory of those who perished in the Holocaust, victims of disaster and terror and strife around the world, and those for whom there is no one to recite Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, v'yalama divara kirute v'yamlich malchute, v'chayechon uvyomechon uv'chaye jechol beit Yisrael, v'agala uvizman kariv v'imru, amen. Yehi shemei rabbah mivarach leolam ulamei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudasha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush v'chata v'nechemata, da amiran v'alama v'imru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya,
v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. We remain standing and turn to page 39 for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Umavir yom umevi lo'ila, umavdil ben yom uvein lo'ila, Adonai tzvaot shemo. El chai v'kayom tamid yimloch aleinu le'olam va'ed, Baruch atah Adonai hamari v'aravim. Ahavat olam beit Yisrael, amechavta, Torah mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu, b'shachbeinu v'kumeinu, nasiach b'chelkecha, v'nismach b'divrei Toratecha, u'v'mitzvotecha, le'olam va'ed, ki hem chayenu, va'orech yameinu, uvahem negeh yomam v'layla, ve'havatecha al tosir mimenu le'olamim, Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol ma'odecha v'hayu ha'devarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam b'shivtecha b'veitecha u'v'lechtecha v'derech u'v'shoch becha u'v'kumecha u'kshartam le'ot al yadecha v'hayu letotafot bein einecha u'chtavtam al mezuzot beitecha u'visharecha. Adonai Elohechem emet. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נהרת תהילות אוסף אלה מלכותך ראובנך בוקע ים לפני משה זה אלינו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Let's join together on page 45. Let's read the poem on the top left, Shelter Me in a Leaf. Shelter me in a leaf, shelter me in a stone.
I envy them their sure peace. Shelter me, God. Protect and conceal me. Enclose me in your fences. Pick me up from the dust that turns me gray. Embrace me with your eternity, like a leaf and a stone nourished with dew. Make me a path of permanence. My heart is shadowed. Anoint me with your dazzle, which I feel in my breath. Wash away my trembling. Wash away doubt. The nights are ephemeral. The days filled with pain. Send your help, God. ושמור את צאתנו ובואנו לחיים ולשלום אתה ויד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for Vishamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינופש. יתגדל ויתקדש מרבו, בעולמו דברו חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגולו בזמן הקריב יאמרו. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. ויתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו. We continue individually with the Amidah, pages 47 to 52. Service continues on the top of page 53.
ויחולו השמים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora, El Elyon, Konei Shamayim v'Aretz, Magen Avot b'Nevaro, B'chayei Metim b'Mamaro, Ha'el HaKadosh she'en kamohu, Ha'meniach le'amo, b'yom Shabbat kodsho, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבור ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות אל ההודעות. אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתקרא ויקדש שמי רבו, ביעלמו דברו חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלו בזמן קריב ואמרו, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו. לעילה מנקה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה ואמרו. תתקבל צלותן ובאותן דכל ישראל, קדם אבוהן דבשמיא ואמרו. יהי שלום רבו מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. עושה שלום במרומו, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. We rise for Kiddush, page 55. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש,
זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, אותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Remain standing for Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Regret to share the news of the passing of Frank Levin, a longtime congregant. His funeral will be here at the temple Sunday at noon. We also remember the following loved ones of our congregation: Mildred Abramowitz, Fanny Brothman, Rose Siegel Cantor, Lily Cantor, Marvin Carroll, Bertha DeBozen, Tom Dowling, George Esro, Louis Gale, Jack Giller, Michael Shayevich Goldberg, Harold Goldblatt, Yaakov Greenspan, Tamara Gritchner, Abraham Gunner, Ida Herlantz, Irving Hesch, Frida Hirsch, Samuel Horowitz, David Howard Katz, James Leff, Irving Levin, Ann Levin, Linda Ludwig, Irving Merlin, John McCulloch, Anna Miller, Sherwin Buddy Miller, Ala Mingle, Salo Mingle, Vivian Ostroff, Moritz Reinhorn, Edith Rossman, Robert Salama, Joseph Sarin, Bernard Schiffman, Mona Schwartzberg, Irving Sokoloff, Morris Saladki, Justin Starr, Rose Sternberg, Eva Soltz, Lillian Toplin, Amelia Traub, Ilana Wallenfels, John N. Williams Sr., and Samuel Yellen. I invite you to rise and share the name of anyone that you're remembering tonight, as well as your relationship with them. Erin Calvert, my mother. Anna Berlin, my aunt, and Dave Katz, my friend. For all who are in mourning or observing Yahrzeit, Mourner's Kaddish is on page 58. Yitgadal, Yitgadash, Shemei Rabbah, V'alama Divra Kirute, V'amlich Malchute, V'chayechon, Uvyomechon, Uv'chaye Jechol Beit Yisrael, Ba'agala, Uvizman Kariv, V'imru, Amen. Yehe Shemei Rabbah, Mivarach, Leolam, Ulame, Almaya. Yibarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei Dekudasha, Brichu. Le'ela, Minkol, Birchata, V'shirata, Tush V'chata, V'nechemata, Da Amiran, Be'alma, V'imru, Amen. Yehe Shlama, Rabba, Min Shemaya, V'chayim, Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'imru, Amen.
Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. May their memories be a blessing. You may be seated. I'd now like to call forward our board member, Marcia Goldstein, with announcements. Shabbat Shalom. Thank you, Cantor Spindler and Rabbi Rich, for leading us tonight. Services tomorrow begin at 9:30, and tomorrow morning is Women's Network Shabbat, so please join them. The women will be running things tomorrow. Join them for Kiddush after, and the theme for this Shabbat is Am Yisrael Chai, like our pins for this year. Mariv and Havdalah tomorrow night will begin at 6 p.m. on Zoom. Please join us for Minyan, morning and evening, if you are able, especially on Wednesday nights, if you can. And other than Torah days, too, we have a healing service Wednesday after Minyan. Next Saturday, I know most of us don't have teenagers here, but out there in the world, if you have teenagers, Rabbi Rich is running a program, a teen dinner conversation with them, and that's at 6:30 p.m. next Saturday evening. And next Sunday is Who Knows One. Please make your reservations. For most of you, this is not something that's being run by us. We are bringing in Micah Hart to run this. He does these all over the country. So we'd really like to have a nice amount of people there, so we don't look like we didn't publicize this. It should be just a fun night. There'll be hors d'oeuvres and some drinks, and we should have a really good time. So please make your reservations at the office. Also, Mishloach Manot is up and running. I'd love to beat last year's. We did really good last year. We made $18,000. Let's see if we can beat that. We got till March 5th. And that's about it. Shabbat Shalom. We conclude our service with Yigdal on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא בעיני אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואין הגוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפן נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחל יפעל ולא יעמיד אותו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתורנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחכה קץ ישועתו, מתים יחיה ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו, מתים יחיה ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. שבת שלום. Shabbat Shalom. שבת שלום, Sarah. Here's your papers.
Shabbos. Shabbat shalom. Yasher Cross to you. Yeah. Oh, she's good. Okay. Well, you've done scholarly work, so you know that. Yeah. Yeah. Since retirement. Good for you. Did you read the book? You should have told us all about it. Oh, I'm going to remember it first if I can read it. I remember reading it. You have a good Shabbos, okay? You have my good Shabbos too. I'm going to dream about it. Good Shabbos. Okay. Well, you may be running out of beer. All right. Yes, a little vanity, a little desire to contribute to human knowledge, desire to right some wrongs, pointing out other people's errors. Talking about his referee. Keeps him very busy, and I'm very happy. I was wondering about what he would do in retirement. He's very busy. It's good. Yeah. We were at a funeral, and the burial was in Boston. The Beth's Rest Cemetery. Here's the reservoir, there's the 190, and then there's the cemetery. And then there would be the grave. We were there for about a little over an hour. We would go so cold. They filled the grave. Filled it with dirt. Yeah, yeah. Which is the ancient tradition. Not just a symbolic shuffle too. You know, and the process becomes slower because the earth is frozen together. The grandsons were up on top of the mound, helping it out. One of the sons didn't even have a coat on. I said to the guys, you know, it speaks well of you that you want to complete this mitzvah. All right. And you don't have to finish. But they wanted to finish. She was a feisty lady. We've known her since we moved to Niagara. Now, my brain showed me Miriam going into the building, but I never saw her. So I don't know if my brain is playing a joke on me But or it what. was I think she is here with I that. suspect she would not have. I don't know. Wait, she might It's kind of like jokes. I'll look in the playroom. She might be. I did that a couple If she's not here, she must be sleeping. Mom. Right? I just don't want to leave her here. of didn't get it wet. It's a good source, I for that. Yeah, absolutely, absolutely. Good Shabbos. Shabbos had a good week. True. So cold. So it dawned on me afterwards. Shabbat shalom. They say that if you find a mouse, it's usually being washed.